I hope you see the screen, right? Yes. Okay, perfect. Yes. Thank you. So starting from Pylontech, for sure later you have Solis. Well, we started from Pylontech. Who is Pylontech and what we are doing? Since actually 2009, well, Pylontech started to be established as a producer of the battery of the battery system. So if you understand Pylontech, to be differentiate with the so-called some battery provider, we are the one who is producing from very core part and to the whole solution. That means we have our own battery cells, we have our own battery BMS to control the cells, and also to provide the battery solutions. So if you see, we have been in EU market since 11 years ago, since 2013. Till now, we have been in EU market, as mentioned, 11 years, which gives us the so-called longest. We have been in market with the longest period. So if you see from a Pylontech battery, perhaps 10 years before you've seen, within the 10 years, we have been providing and millions of the battery solution to the market. Till now, if you see the timing already proved the quality-wise. And sure, we work strictly for the carbon neutral, and from our battery packing and battery cells manufacturing, battery BMS manufacturing, we have strictly control for the carbon emission and try to use as much as the green energy to finish all the production. That's how we do. And generally speaking, we have 13.5 gigawatt hour capacity. That is from sales level. So sales level, we have all the battery cells produced for example, Pylontech battery, residential battery, for Pylontech commercial battery, and also we supply for other segment, for example, for UPS or for scooters power, and also for like to act the accessories, for example, for fuel cell and other applications. And just to be in summary, that as just mentioned, we actually started from raw material, so we have also our second shareholder doing the whole mining of the battery, the lithium iron, and together we have our cells, we have the battery BMS, that means battery management, and battery module, and supply the whole solution. And we now are working on the recycle process in EU market. Just a quick glimpse about how the process of our production. If you see from the control, the battery, the quality control, the testing control, and the battery cells production, it's we are now with the most advanced equipment to produce all the solution, all the cells. And for sure, we have the most certification in the world. If you are working with Pylontech battery, so never need to worry about all the certification. We have the certificates from the sales level and to the system level. And for sure that for EU, we have a different branches office for only for after sales and pre-sales technical support. Though like in Sweden markets, we have cooperated with Solis. Solis will be the main contact window for all the Solis plus Pylontech battery solution. So let's jump to the product that with Solis and the KP would like to push to the market. And for the residential side, this product, Solis H3, is actually Pylontech new products that launched in 2022
Well, we started to deliver to 2023. Solis H3 is actually the most density residential battery in the world among the whole industry right now, with 5.12 kilowatt hour each module, and in each string. That means on the top you have BMS, and on the below you have the battery. Each string you have maximum 35 kilowatt hour. That means you can maximum stack 7 modules. And a part of that, by using some combiners, you can multiple parallel different battery groups. Maximum you can do 6 groups. That gives you 215 kilowatt hour capacity. And worth to mention is that for sure DOD is 94.5, and the C rate size it's 1C. That means, like for example, for a 10 kilowatt hour system, you can use maximum this inverter side 10K. So please feel free to choose Solis 10 kilowatt inverter plus this 10 kilowatt hour batteries that you can use it for example, frequency balancing and also for energy trading. And for battery cycles life, since we have 11 years of delivery experience, also internally in our factory, we have a battery testing site that already lasted for 15 years already. So every day we do charging and discharging. And so if you see from Pylontech cycle life promise, a few years ago, we only promised you, for example, 5,000, and afterwards we increased to 6,000, and now we provide the 8,000 of cycle. That all based on the practical installation and also all the testing in realistic. So here is just a quick show and to explain how you install the battery itself. So if you see the battery itself, it's very easy to install. You just stack from one to another, which with a fast contact between each module, and then you commission it with inverter, which is even more easy. You just do a simple testing, a simple setting from the inverter side. And another thing about battery is the efficiency. So in most of current solution provider, they have the battery cells. Inside of each battery module, they have one part is battery cells and another part is DC-DC modules. The reason why they do it, first of all, is to control their supply chain because for sure they don't have the battery cells to be produced by them. So if they have multiple battery cells provider, so they don't cause the problem for their whole system. Also, there's also another reasons is that for us, if you compare it, or we don't have any DC-DC inside, we only use cells to do parallel cells connection to level up the voltage. That means we don't have extra power electronic inside it to affect the efficiency lost. So about this whole trip battery efficiency, we can reach 96% of the efficiency level. That brings the advantage when it comes with, for example, energy trading, for example, the frequency service. And easy expansion. That means, for example, if you install 2 battery module in the year 1, you have 10 kilowatt hour capacity. But for example, in year 2 or year 3, you would like to extend your capacity. The first option, you can just insert a battery module inside the previous system. All you need to do is to charge the previous system. That means already installed system to full, and to insert this one battery module in. That's easy. And our BMS that's designed by us
will do all the balancing job. This actually is the one advantage because Pylontech do our own sales. So the inside modules, it's always Pylontech sales, and the BMS is made us by Pylontech. So that means Pylontech to do all the job. That gives no problem about future expansion. And speaking of the way of expansion in one stream, but if you would like to expand, for example, like in more capacity, you can always have the option to use combiner to combine different strains. As mentioned, maximum you can do 6 strains. And another thing is about high compatibility. Sure, we and Solis wish very deep cooperation, not only in Sweden market, but global market. With already 8 years of cooperation experience, which demonstrated the strength of the Solis of Pylontech. While Pylontech also work with 80 inverter companies that all compatible with Pylontech battery, from where you can choose, for example, Sungrow, or for example, SMA or Coastal, or even Goodway. And if you would like to choose some larger larger inverters, you for sure have Solis 50K inverters, and later on it may be more. And you can always feel free to scan it here to acquire the newest compatibility list. That's it. That's for the battery residential side. But while we are working on cooperated with KP and Solis to launch the commercial side batteries, and the first one is our Pylontech own solution. That we have this light commercial one, 100 kilowatt, 104 kilowatt hour system that is playing with the frequency that is only can be connected with grid. So we don't have any output connected with PV. And if you would like to connect with PV, we for sure have a Solis, the solution with a Solis. So we have 1 or 2, the inverters will be hanging up in the rear side of the battery cabinet, which brings the heating problem less, and also Solis hybrid inverter has IP66 that are very enough for the Swedish environment. So for this cabinet, we can do, for example, with 150K hybrid inverter, we could do 150 kilowatt and 108 kilowatt hour system. And you're also free to have 2 hybrid inverter hang on in the both side of the cabinet that brings you 100 kilowatt and 108 kilowatt hour system. And for larger system, we also have the solution, for example, 1 megawatt hour, 2 megawatt hour, that please send the inquiry to the KP. So thank you. We have 2 more. We have 2 more case studies just for you to check. Then it is. Thank you. It's I will just hang up the stage to the Peter from Solis. Yes, jag kommer att prata på svenska. Thank you, Ruby. Let me share my screen. Let's start from the beginning. Hej allihopa, jag tänkte prata lite om Solis. Vi har ju samarbetat med KP nästan 5 år nu. Men bakgrunden av Solis, vi heter Jindong Technologies i Kina och Solis i resten av världen. Vi har ungefär 4500 anställda
där en majoritet av dem jobbar i R&D, så vi hela tiden är i framkant. Idag i vår fabrik har vi lite över 80 gigawatt kapacitet och vi har nästan 20 år i branschen. Nästa år firar vi 20 års jubileum. Så vi har funnits en väldigt lång tid och jobbat väldigt hårt för att bli en av de bästa i världen. Idag, om man kollar globalt, så är vi nummer 3 i världen på marknadsandel, och på den kinesiska marknaden är vi nummer 1. Vi har vunnit 9 år i rad att vi är topp brand av EUPD, och vi fortsätter vinna, så förhoppningsvis nästa år blir det 10 år i rad. Hur ser vi ut då? Vi är ett kinesiskt bolag, men vi jobbar väldigt lokalt. Vi har 28 olika servicecenter runt om i världen. Så vi jobbar verkligen i varje region för sig och försöker vara så lokala vi bara kan. För er här i Sverige, förutom att ni kan självklart jobba direkt med KP-support som är väldigt bra, så har vi 4 stycken anställda i Norden som är dedikerade till den nordiska marknaden. Plus en på vårt kinesiska huvudkontor som hjälper oss där. Så vi är 5 stycken dedikerade till Norden. Förra året hade vi en snitttid på, om du skulle ringa in till oss på vår svenska support, så var det 3 minuter man fick vänta. Och det tog nästan 7 timmar att svara på tickets. Så vi har väldigt snabb och enkel support. Allt ifrån slutkund till installatör till våra distributörer. Och bakom vårt nordiska team så finns även cirka 80 stycken i hela Europa som tar det engelsktalande om det skulle behövas. Och som Ruby nämnde tidigare har vi ett väldigt nära samarbete med Pylontech. Det betyder att vi kommer hantera era supportärende när det gäller all samarbete mellan dessa integrationerna. Så det blir väldigt enkelt för er. Ni har ett ställe att ringa om någonting skulle gå fel. Så ni behöver inte ringa till Pylontech och Solis, utan vi hanterar först first line support, och därefter så kan vi lösa problemen på baksidan om vi behöver eskalera det. Vår fabrik tänkte visa en kort film om den som visar då att vi gör allting från grunden och att den är väldigt automatiserad, och vi sourcar ingenting utan bygger allting själv. Så varför jag tycker det är så viktigt att vi visar den presentationen var att vi tillverkar allting själv, vi outsourcar ingenting. Vi har full kontroll på hela produktionslinjen. Det betyder att failure rate och ansvaret för alla tester ligger hos oss, och de är vi väldigt noggranna med. Så att ni kan vara trygga med att ni får en produkt som vi har tagit fram, som vi har tillverkat, och inte underleverantörer. Låt mig då hoppa vidare nu när vi kan allt om Solis till produktprofilen. Vi jobbar ju fortfarande, vi har
strängväxelriktare, alltifrån 3 kW trefas upp till 350 kW på utility scale. Så vad ni än behöver när det gäller strängväxelriktare så har vi från 3 kW upp till de största 350. Men det som är intressant här är att vi snackar ju om hybriderna. Här har vi hybrider från 6 kW upp till 50 kW och även PCS kommer komma. Men det är en annan marknad. Så om vi hoppar in i det, så det som är intressant är att vi har ju den här som är tillgänglig, har funnits i Sverige ett tag. Den blev nyligen godkänd av Checkwatt. Det betyder att ni kan använda den för frekvensbalanseringen. Vi har den från, i Sverige har vi 5, 6, 8 och 10. 8 och 10 har 4 MPPT för väldigt enkel eller bättre strängplanering. Hoppar jag sen vidare så är denna här som håller på att lanseras nu, den kommer till Sverige ganska kort. KP kommer ha det tillgänglig. Då har vi 12 till 20 kW. Där har vi även där 4 MPPT så ni kan jobba med olika väderstreck och planering. Man kan parallellkoppla upp till 6 stycken av dessa här. Vi har automatisk peak shaving. Vi har även arbitrage i dem så att man kan köpa och sälja. Och sen har vi den större till kanske lantbruk eller lite större CNI-projekt. Där har vi 50 eller 30, 40 och 50 kW hybriden. Som då, där den har även 2 batteriportar om ni vill skala upp och ha större batteri på dem. Så att vi har hybridväxelriktare i stort sett från 5 kW upp till 50 kW. Så det är verkligen, ni kan bygga ihop det hur ni än vill. Och KP kommer att ha tillgång till alla av dessa. Kollar man då på samarbetet med Pylontech. Som ni hörde Ruby berätta tidigare är de också, de har varit i solcellsbranschen många år. De tillverkar allting själv så vi anser att de är en väldigt trygg partner. Med det sagt så är det 2 märken här som vi jobbar tillsammans. Jag tror deras H3-batteri, det minsta de har 7 kW, passar med vår 8 väldigt bra. Men den går att bundla ihop ända upp till 50 kW för dem. Sen som Ruby var inne på så tittar vi på att vi lanserar denna tillsammans, deras skåp eller tillsammans med 2 stycken 50 kW på sidorna. Så ni kan både få solen och batteriet väldigt enkelt inkopplat på lite större projekt. Då kommer det vara 100 kW hybrid parkopplade. Jag ska bara visa några case studies vi har gjort, några intressanta. Självklart så är vi väldigt duktiga, vi har gjort hus över hela världen med hybriderna. Vi gör även CNI med våra strängväxelriktare. I Trelleborg har vi även gjort markanläggningar. Detta är en av de första och största i Kina faktiskt. Den är ungefär en halvtimme från vår fabrik där vi har lagt 300 megawatt. Och vår största referensprojekt vi har det är också Kina, det är 1 gigawatt. Så att Solis har varit med i många år, väldigt hög kvalitet på produkterna och det finns nog inget projekt vi inte har kunnat göra. Men för den svenska marknaden, just när det gäller residential CNI, så har vi våra hybrider. Du kan parkoppla, eller ni kan parkoppla upp till 6 stycken så får 300 kW hybrid. Och det passar fantastiskt bra med Pylontech batterier. Det var allt från mig. Tack för det. Då passar jag den tillbaka till Emily och eventuella frågor.